আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক। সবাইকে জানাচ্ছি পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক। আশা করি সবাই ভালো আছেন। নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা পবিত্র ঈদ উল ফিতরের এরকম একটি শুভেচ্ছা পোস্টার ডিজাইন তৈরি করবেন আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনের মাধ্যমে। এই পোস্টারটি তৈরি করতে হলে একটি অ্যাপসের প্রয়োজন হয় আর একটি প্রজেক্ট ফাইলের প্রয়োজন হয়। এই প্রজেক্ট ফাইলের লিঙ্ক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে আপনারা সংগ্রহ করে ফাইলটিকে ডাউনলোড করে নেবেন। আর এই পোস্টারটিকে কাস্টমাইজেশন করতে হলে একটি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে, যেটি এর পূর্বে আমি বলে দিয়েছি। অ্যাপসটির নাম হলো পিক্সেলল্যাব। এই অ্যাপসটি আপনারা প্লে স্টোর থেকে অথবা আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। আর প্রজেক্ট ফাইলটিকে ডাউনলোড করতে হলে আপনাদের 4 ডিজিটের পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন হবে। পাসওয়ার্ডগুলো আমি ভিডিওর কিছুক্ষণ পরপর দিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও থেকে পাসওয়ার্ডগুলো সংগ্রহ করে ফাইলটিকে ডাউনলোড করে নেবেন। আর আপনি যদি আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এরকম নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে। তো চলুন আমাদের আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on